첫 번째 기조연설을 해주실 자비드 무스타파 교수님을 소개해드리려고 합니다. 네, 지금 자비드 무스타파 교수님은 캐나다 토론토대학에 있는 아이스쿨의 학장님이시면서 교수님이시고요. Let me then first introduce you to our keynote speaker, Javed Mostafa. So, good morning, everyone. I am very happy to be here. My name is Javed Mostafa. I am currently the Dean and Professor at the University of Toronto, Faculty of Information. 네, 안녕하십니까 여러분. 만나서 반갑습니다. 저는 자비드 무스타파라고 하고요. 캐나다 토론토대학교 아이스쿨 학장이자 교수입니다. I am very happy to be invited again to your beautiful country and beautiful culture. Especially happy to be part of this very important gathering and meeting to remember to pay our debt and share responsibilities at a time when the world, I believe, needs for us to have more of a gratitude, humbleness, and remember that we are part of a big global human family. 네, 일단 오늘 이렇게 중요한 학술대회에 초대되게 되어 굉장히 기쁘고요. 또 한국이 너무나도 아름답고 아름다운 문화를 가진 나라이기 때문에 한국에 오게 되어 기쁩니다. 오늘은 이제 국채를 어떻게 우리 선조들이 보상을 해야 하는지, 그리고 공동의 책임을 지녔는지에 대해서 얘기를 해보고 그분들에 대한 감사함을 지니고 겸허함을 기억하고자 합니다. So before I start, I would like to say one or two things about the context of my presentation. I am a specialist in technology, especially information technology, and my talk will be focusing on the technical and technological part of preserving information, collecting information, searching and sharing information using some techniques and methods. 네, 시작 전에 제가 오늘 드릴 말씀에 대한 배경 내용을 좀 말씀드릴게요. 저는 정보기술 전문가입니다. 그래서 오늘 정보의 보존과 수집, 탐색과 공유에 대한 기술적인 방안에 대해서 여러 차례 말씀드릴 예정입니다. I think it is important, especially in an age where we cannot escape technology. In fact, we have to incorporate and leverage and take advantage of technology as much as possible to accomplish some key advances and to accomplish also overcoming some key barriers in our societies. Especially important, I think, in the information science area, to utilize technology effectively to be able to preserve memories, to preserve culturally important artifacts, and to be able to organize and disseminate important information, culturally important information effectively to everyone who wishes to access that information. 네, 저희는 이제 기술을 피할 수 없는 시대에 살고 있습니다. 그렇기 때문에 기술을 최대한 활용하고 또 통합해서 활용해야 되고요. 이를 이제 사회적인 장벽을 극복하고 우리 사회를 더 발전시키는 데 사용해야 됩니다. 특히 이제 문헌정보 측면에서 메모리를 보존하고 문화유산과 문화재를 보존하고 또 이를 국가적으로 중요한 그런 이제 정보들을 선별하고 조직하여서 전파하고 액세스를 부여하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. One last point before we get into the presentation. The technological platforms today that provide access to information, that allow us to search and visualize information. Many of those platforms, in fact, the most important platforms and technologies today, for good or bad, are controlled and managed by the private industry. 네, 그리고 제가 또 마지막으로 하나 말씀드리고자 하는 것은 지금 현재 많이 정보를 서비스하고 시각화를 하는 정보 플랫폼의 대다수가 특히 그리고 그 중에 가장 중요한 그런 기술 플랫폼이
바로 사적인 그 기업들에 대해서 운영이 되고 있다는 점입니다. It is important, therefore, for certain segments of our society, especially educational institutions and governments, to also have their own platforms and their own expertise in technology to be able to preserve and provide access to critically important information that society needs that may or may not generate a lot of money. 네, 그래서 굉장히 중요한 것은 교육기관과 정부가 자체적인 플랫폼과 기술 전문가를 보유해서 사회적으로 굉장히 중요성이 큰 정보에 대한 보존과 액세스를 제공해야 된다는 것입니다. The models that private sector technology use to grow and develop their business and organization are some of the models that we have to also learn and adopt in educational institutions and in government institutions like museums and archives without fearing and without any suspicion, and adopt some of those models so we can also grow strong in the government and educational institutions to provide access to unfettered access to important information to our society. 네, 그래서 이제 그 교육기관과 정부, 즉 박물관이나 기록소 이런 곳들에서 이 민간분들의 민간 사업의 그 플랫폼 모델을 잘 배우고 또 두려움과 의구심 없이 이를 잘 도입하고 배워서 성장하는 것이 중요하다라고 할 수 있겠습니다. With that, I will start my presentation. I will talk about a framework for collecting digitally important information online, aggregating such information in an ongoing way using AI and intelligent technologies, and be able to provide a mechanism for access to that information, and then mechanisms for sharing and disseminating the information. 네, 그래서 오늘 저는 일단 먼저 프레임워크에 대해서 말씀드릴 건데요. 굉장히 중요성이 큰 정보를 수집하고 어떻게 이것을 애그리게이션 하는지에 대해서 말씀드리고, 그다음에 이에 대한 검색성과 접근성을 제공하는 것, 그리고 이렇게 수집하고 이제 집계한 데이터를 발행하고 배포하는 것에 대해 말씀드리겠습니다. I would like to emphasize that many of the tools and methods and techniques shown here are available again from private vendors and in the market from businesses. But it's important for us that to understand that these tools and methods and techniques, they are not provided on the same platform. They are provided as separate solutions. What I am describing here is a single platform that brings all of the key pieces of the technology together on a single platform. 네, 그리고 제가 오늘 또 말씀드릴 내용 중에 중요한 것은 제가 언급하게 될 툴, 방안, 기술 이런 것들이 지금 시중에 민간 기업에서도 다 사용을 하는 그런 것들입니다만 단일 플랫폼에서 제공되고 있지 않고 다 개별 솔루션으로 제공되고 있습니다. 그래서 오늘 저는 단일 플랫폼에서 어떻게 이 툴과 방안과 기술이 제공될 수 있는지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. So here is the complete framework. It starts with selecting and identifying important information, selection. 네, 이제 지금 전체 프레임워크가 보여지고 있는데요. 이렇게 보시면 어떻게 정보를 선별 또는 선정하고 파악하는지에 대해서 알 수 있습니다. Those of you who have experience in library and information science, you will recognize each of these steps, but they are embedded here in a single framework, starting with selection. 네, 그래서 도서관과 문헌정보업계에 종사하시는 분들이라면 각 단계에 대해서 또 잘 알고 이쪽에 업무를 하고 계실 텐데요. 보시다시피 이 모든 단계는 하나의 프레임워크로 들어오게 됩니다. And you will note that the next step after selection, there is this whole collection management
layer, which I'm referring to as aggregation. And this also is referred to here as the knowledge hub, where we have aggregated important critical information upon careful selection. 예, 그래서 이렇게 자료를 아주 세밀하고 신중하게 선정한 후에는 컬렉션 관리를 하게 되는데요. 이걸 제가 애그리게이션이라고 부릅니다. 이 컬렉션이 꼭 여기에 보이는 중요한 정보가 모인 지식허브로 기능하게 되는 것입니다. Libraries are not just places for selecting and collecting information. We love libraries because they also take a very important role, right? Libraries and archives and museums for disseminating important information. 네, 그리고 도서관과 뭐 아카이브, 박물관 이런 곳들은 단순히 정보를 수집하고 선정하는 기관이 아니고요. 더 중요한 것은 이런 정보를 잘 전파해야 하는 곳입니다. The dissemination part is shown here, and once upon careful selection, dissemination can be done in multiple ways. Here I'm showing two important ways where the user is directly interacting with the collection for access and retrieval, and one other mechanism that is often used in other tools and systems but not in libraries is to proactively push information to targeted use and users. 네, 그래서 전파가 어떻게 이루어지는지에 대한 워크플로우가 여기 보이실 텐데요. 여러 방법이 있습니다만 그중 두 개를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 사용자가 직접 액세스를 요청하고 정보를 얻어가는 그런 워크플로우고요. 두 번째는 민간에서는 사용되나 도서관에서는 사용되지 않는 방법입니다만 능동적으로 우리가 이용자 또는 사용자에게 정보를 넣어주는 그런 형태입니다. You may receive a lot of emails in your mailbox from various retail businesses or from entertainment services, often in your email, announcing different discounts and availability of different goods and items. Now assume receiving important alerts and information in your mailbox about key documents, key books, key materials, key culturally important items that have just become available in your library. That is the push part of the service. 네, 제가 이 정보를 푸시한다라고 말씀드리는 것을 좀 자세히 언급을 해보자면 일단 지금 여러분들께서도 이메일에 쇼핑몰에 대한 광고라든지 이런 여러 가지 광고 관련된 이메일을 받으시는 걸로 알고 있습니다. 이런 식으로 중요한 책이나 자료나 문화재 같은 것들이 도서관에 가용해지게 되는 순간 이 이용자들한테 이메일을 보내서 정보가 가용해졌음을 알리는 것이 바로 정보 푸시입니다. Another important part that culturally important institutions like libraries, museums, archives often can play a role but do not actively do so is become members in the knowledge, not dissemination, knowledge generation and translation activities that I am showing here. 네, 그리고 또 도서관이나 박물관 그리고 아카이브가 역할을 수행할 수 있지만 지금 안 하고 있는 영역도 하나 있는데요. 바로 단순히 지식 보급이 아니라 지식을 생성하고 이를 뭔가 번역이나 의역을 해서 표현을 해주는 것입니다. It is not just enough to provide access and explain how to access information, but to become partners in production of knowledge. 그래서 단순히 액세스를 제공하고 액세스를 할 수 있는 방법을 안내해 주는 게 아니라 능동적으로 지식을 생성하는 주체에 같이 참여하게 되는 것입니다. It is also important to think about translation. Knowledge generation is not the same as translation. Translation means creating new solutions, new technologies, new tools, new methods that affect directly societal challenges and problems. That kind of translation work requires to have inside the library, inside the archive, inside the museum, accelerators, incubators for startups.
네, 그리고 이 지식의 트랜sl레이션이라고 하는데요. 뭔가 변환해서 전달을 하는 그런 느낌인 것 같습니다. 그래서 도서관에서 사회가 지금 마주한 과제에 대해서 뭔가 새로운 방법이나 새로운 아이디어나 정보나 방안을 제시해서 스타트업과 같은 다양한 사회 구성원들이 동력을 얻을 수 있도록 도와주는 역할을 하는 것입니다. So let's move to the next step by step. First, selection. Selection at the selection level, we often focus primarily on publishers, what kind of content they are producing, but we have to begin to think about digital publishers, publishers that produce content maybe exclusively on digital or largely on digital. And we have to think about individual publications coming from specific people who are very active online and produce important digital content. 네, 첫 번째는 그럼 선정에 대한 내용입니다. 원래 저희가 이제 퍼블리셔 또는 아날로그 자료면 발행인이겠죠. 이런 발행인들이 어떤 자료를 생성하는지에 대해서 생각을 해보는데요. 그 외에도 이제는 디지털 퍼블리셔에 대해서 생각해봐야 됩니다. 어떤 디지털 자료가 이분들이 발행을 하는지 또는 다수가 디지털인 자료를 어떻게 발행하고 있는지 또 감안해야 되고요. 또 각자 요즘에는 개인이 직접 콘텐츠를 만들어내는 시대이기 때문에 이런 각자 개인에 대해서도 생각을 해봐야 합니다. It is of course important to have human experts that are involved in the selection process, but when it comes to digital, the volume of production of information and the variety of information and the number of sites that produce new information, they are so large, so complex, it is not possible just to rely on human selection. 네, 그래서 이제 인적 전문가가 선정 과정에 참여하는 것도 중요하지만 디지털 같은 경우에는 정보가 생산되는 양이나 다양성이나 또 새로운 정보를 제공하는 사이트가 워낙 방대하고 복잡하기 때문에 사람의 힘만으로는 불충분합니다. So let's think about why we need to pay attention to digital. So traditionally, libraries and collection builders have focused primarily on non-digital information, but as we know, significant volume of new information now are produced born digital, starting with informal information that may still be historically important, like emails and photos, all the way to debates, podcasts, and other content in video and different platforms that now are used for scholarship. 네, 그러면 왜 디지털이 왜 중요할까요? 네, 전통적으로 도서관과 여러 업체는 이제 실물 자료에 집중해 왔습니다만 이제는 원본 자체가 디지털로 생산되는 자료들이 많습니다. 그리고 여기에는 이메일, 사진, 연설, 팟캐스트 이런 여러 가지 디지털 자료가 포함됩니다. So there are good examples of sites that collect digital scholarly content. For example, archive. How many of you know the archive? 네, 디지털 학술 자료를 수집하고 있는 사이트 예시를 들어보겠습니다. 아카이브라는 여기 ARXIV라는 곳이 있는데요. 혹시 여기 아시는 분 계신가요? Some of you know. Yeah. Very important site. PLOS. 네, 필로스는요? So we have to utilize these sites and these resources like archive and PLOS as models for creating and aggregating and selecting digital content and disseminating digital content. 네, 이제 이 아카이브랑 필로스와 같은 사이트를 모범으로 삼아서 어떻게 도서관이 정보를 선정하고 애그리게이션하고 배포를 하는지에 대해서 배워야 할 것입니다. We have to learn how to consume on a regular basis non-textual content as well as textual content. And we have to learn how to do the selection, aggregation, dissemination,
according to established rules and policies for the various products and services. 예, 그리고 이제 예전에는 비텍스트 그런 이제 자료를 많이 모았다면 이제는 예전에는 실물 자료를 많이 모았다면 이제는 좀 비정형적인 미디어에 대한 수요가 높기 때문에 이런 것들을 표준화된 정책과 방안을 잘 고려해서 프로덕트 도입하고 서비스를 해야 될 것입니다. It is no longer a choice to just rely on non-digital content as libraries and museums and archives. We have to have an online presence as digital content continue to grow and continue to develop. And people and users of our resources are increasingly demanding that we provide online access and access to digital content. 예, 그래서 이 온라인 콘텐츠 서비스가 굉장히 중요하고 필요합니다. 더 이상 실물 자료에 의존하게 되는 것은 이제 힘든 일입니다. 디지털 자료가 계속 등장하고 있고 온라인 액세스를 필요로 하는 유저와 사람들의 수요도 나날이 증가하고 있습니다. I should add here that it is not that libraries are ignoring this reality, but the way libraries and museums and archives today address these demands is they work with vendors and businesses to buy their products and then try to use those products to provide these kinds of services. But I will tell you, maybe it is controversial, but the way libraries and archives utilize online tools and vendors, that kind of solution generally is not the best way. We have to learn to do it on our own. We have to develop our own tools and technologies and solutions. 네, 그래서 도서관, 박물관, 아카이브들이 이런 수요에 대응하는 방식은 주로 외주 업체나 제3자 업체의 툴과 제품을 구매해서 대응하고 있습니다만, 제 생각에는 물론 논의의 여지가 있겠습니다만, 방식은 가장 최선의 방식은 아닌 것 같습니다. 제가 생각할 때는 이런 기관들이 자체적으로 솔루션을 구축하고 또 제공할 줄 알아야 된다는 것이 제 생각입니다. If you humbly permit me to talk about Toronto, at Toronto we teach how to build databases. We teach how to build user interfaces that work with a wide variety of users and demands. I know at SKKU they have a program in data science in the information science department. It is not that our field is not addressing the training needed to develop our own solutions. We have courses, we have programs, we have to now accept and adopt those learning and grow our own solutions. 네, 그래서 토론토대학교 예시를 좀 들어보자면 저희는 데이터베이스 시스템을 이제 구축하는 그런 강의도 하고 있고요. 다양한 유저들과 함께 협업하면서 유저의 수요를 배우고 또 인터페이스를 가르치는 그런 수업을 하고 있습니다. 제가 알기로는 성균관대도 문호정보학과에서 데이터 사이언스 강의를 하는 것으로 알고 있어요. 보시다시피 이런 프로그램이 없는 것이 아닙니다. 있습니다. 그렇지만 저희가 이제는 이것을 의도적으로 적용을 하고 자체적으로 솔루션을 개발하고 구축하려 해야 한다고 생각합니다. So let's talk about selection and doing the selection using automated approach. This technique is sometimes called crawling, intelligent crawling. And once we have identified key content and online content, we need to develop a set of rules and policies for filtering and selecting the content. 네, 그러면 이제 선정하는 방법에 대해서 말씀을 드릴게요. 이게 자동화된 방식인데요. 지능형 크롤링이라고 부르는 방식입니다. 그래서 어떤 콘텐츠를 주로 수집할지 파악을 한 이후에는 정해진 규칙과 정책에 따라서 이 데이터를 이제 수집을 하게 됩니다. And we have to develop something called the workflow, the process for
going from crawling to aggregating, we have to develop something called ETL, extract, transform, load. Then that can be used for adapting as well over time as content changes. 네, 그리고 크롤링부터 애그리게이션까지의 이런 워크플로우에서 사용되는 기술 이름인데요. ETL이라고 합니다. 이게 추출, 전송, 로딩을 뜻하는 단어인데요. 이게 좋은 것은 컨텐츠가 변화를 하게 되면 이 프로세스가 다 자동적으로 변하는 컨텐츠에 맞추어서 작업을 하게 됩니다. Let's take a look how this might work. So we have the rules and policies for selection using a knowledge base. We have sites that we track and monitor from which content, digital content needs to be collected. We then have a mechanism for aggregating that content after selection and disseminating that content. And upon dissemination, the user can tell us if they like certain content, do not like certain content, they need different content. That feedback needs to be provided back to the crawler, and the crawler can adapt what we call the fitness of site, depending on the community of users, and these policies then need to be updated according to the fitness of the site. 네, 그래서 자료를 선정하고 수집하면 이 자료가 지식 허브에 모이게 되고요. 그럼 이 지식 허브에 모인 자료가 어느 사이트로 정송이 될지 결정이 되게 됩니다. 그리고 애그리게이션 이후에 전파 과정이 있고 유저가 이 전파된 정보가 본인의 마음에 드는지 안 드는지를 표시를 하게 됩니다. 또는 다른 정보가 필요하다 이런 피드백을 주기도 하는데요. 이런 피드백은 다 크롤러에게 돌아갑니다. 그래서 크롤러는 이런 피드백을 기반으로 사용자에 맞춤화된 적합성을 가늠하게 되고요. 이 적합성 결과에 따라서 정책 또한 업데이트가 되게 됩니다. I have to say that this way of accessing information is already very different than the way you access information from Navar or from Google, from any of the private company databases, because they don't allow you to provide any feedback. 네, 이미 제가 여기서 설명드리는 정보 액세스 방법이 기존에 우리가 아는 민간 서비스, 즉 구글 등과 같은 방식과 굉장히 다르죠. 그럼 민간 기업은 피드백 수집, 피드백 제공을 허용하지 않습니다. They only provide you information, I'm sorry, that make money for them. 네, 이런 민간 기업은 이런 말씀드려 죄송합니다만 수익을 창출하는 그런 방식만 허용하고 있습니다. I hope I don't get into trouble. 너무 문제되는 발언은 안 했기를 바라겠습니다. This is actually a very sophisticated AI approach. I'm not showing you the algorithm, but it's called reinforcement learning. 네, 이제 굉장히 이제 정교한 AI 방식을 쓰는데요. 제가 뭐 자세하게 말씀을 드리지는 않겠지만, reinforcement learning, 즉 강화 학습이라는 기술입니다. So after we do the crawling, we have to aggregate into a so-called knowledge hub, and we need to learn how to do the aggregation after selection, also using automation. 네, 그리고 크롤링에 된 정보를 이 지식 허브에 집계를 하는데요. 이걸 영어로 애그리게이션이라고 하죠. 근데 중요한 것은 자료를 애그리게이션 것 또한 자동화가 되어야 된다는 것입니다. Why is it important to do aggregation automatically? It's because the volume and complexity information is so large and information changes so quickly, it is no longer possible to have human catalogers to continuously annotate content every day, every minute, every second. 네, 왜 자동화가 중요한 걸까요? 아시다시피 자료량이 워낙 방대하고 자료가 복잡하고 정보도 수시로 바뀌기 때문에 기존의 방식대로 이제 수기로 운용 작업자가 일을 해제하고 뭐 정리하고 이런 것이 불가능하다고 할 수 있습니다. This is the same mechanism, by the way, my friends at Google and Navar and all of the big companies use for aggregating and organizing information.
네, 이 방식은 사실 민간 기업, 구글과도 같은 그런 곳들에서 실제로 자료를 애그리게이션하고 또 조직하는 방식입니다. So let's take a look behind the scene, what is happening. Once we get content aggregated, we need to assign labels, intellectually produced labels, to content so we can make that content searchable in a powerful, meaningful way. 예, 그럼 애그리게이션 이후에는 지능적으로 생성된 각자의 라벨이 생성이 되고 그 자료에 부여가 되게 됩니다. 이를 통해서 자료는 검색 가능하게 되고 의미를 좀 더 유의미하게 지니게 되는 것입니다. So now I will take a little pause and ask, do you know what is one of the world's largest online library? 네, 잠깐 여러분들께 질문해 보겠습니다. 혹시 전 세계에서 가장 큰 온라인 도서관이 어딘지 아시나요? 온라인 라이브러리. Which is free. 무료입니다, 심지어. 될까요? 답변 저기 적어두신 것 같은데. Yes, I gave the answer. This is one of the world's largest online public free library. I think 30 million plus items and growing. 예, 지금 제가 사실 힌트를 드렸는데요. 지금 보시는 이 펍메드가 전 세계에서 가장 공공 액세스를 무료로 주면서도 방대한, 즉 3천만 건이 넘는 자료를 지닌 가장 큰 온라인 라이브러리입니다. Every day in PubMed, they have to index nearly 6,000 to 7,000 new items. 그 펍메드에서는 매일매일 신규 자료, 새로 이제 인덱싱해야 되는 신규 자료 수가 6,000건에서 7,000건에 달한다고 합니다. Because PubMed its focus is on biomedical information. Biomedical information is the fastest growing discipline compared to any other discipline. 네, 펍메드는 생물화학에 대한 정보를 주로 제공하는 이제 그런 라이브러리인데요. 이 생물화학 분야가 전 세계에서 가장 현재 빠르게 성장하고 있는 분야이기 때문에 더 그런 것 같습니다. So they have to find a way to aggregate and organize the information efficiently. 즉, 정보를 매우 효율적으로 애그리게이션하고 조직해야 하는 방법을 찾아야만 했던 라이브러리라는 것입니다. So here is the secret behind how they do it. 네, 그 방법 좀 말씀드릴게요. They have automated the indexing of content that come in up to 70%. 17 versus 70. 오케이. 네, 그래서 펍메드는 현재 자료를 자동 인덱싱을 하는 기술을 사용하고 있는데요. 무려 자료의 70%가 자동 인덱싱이 되고 있다고 합니다. They claim that as soon as a new item appears, within 24 hours, that content is indexed and organized in PubMed. 네, 신규 자료가 생성된 지 24시간이 채 지나지도 않아 이 자료는 펍메드에 세균화되고 서비스되게 됩니다. You can imagine why that is important. COVID reminded us that if something like COVID happens, we need access to new treatment, new medication as quickly as possible. So they have to index that information as fast as possible so you can access that information. 네, 뭐 코로나 때 겪어보셨듯이 그런 전염병이 발생하면 저희가 최대한 빨리 치료 방안에 대한 정보를 알아야 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 펍메드도 최대한 정보를 가용해지자마자 빨리 색인해서 정보를 제공하는 것입니다. So I am using this just as an example. We don't have to have such high efficiency, but we cannot avoid automatic indexing, especially when it comes to digital information, because we have so much of it. 예, 뭐 이게 이제 예시 중에 하나이기도 하고 리드타임이 모두한테 너무 짧을 이유는 없습니다만 어쨌든 제 주안점은 자동 인덱싱은 이건 피할 수 없는 물결이다. 해야 된다라는 것입니다.
Here is an example of how we can automate indexing and how we can aggregate information efficiently. 예, This, sorry, go ahead. in this example, I'm showing topics and I'm showing subtopics. 네, 지금 이제 어떻게 자동화된 인덱싱과 애그리게이션을 할 수 있는지에 대해 좀 설명을 드리겠습니다. 여기 보면 지금 다양한 주제들이 나타나 있는데요. So the topics are here, and under this topic, we have one topic called cell movement. Cell movement is broken into subtopics. These are the 5 subtopics inside cell movement. 네, 보시면 여러 가지 주제 중에서 세포 이동이라는 이제 대주제가 있고 그 아래 하위 주제가 그룹으로 섞여져 있습니다. 5개가 보입니다. This comes from a paper that I published many years ago, almost 20 years ago, actually, how to automate indexing. 네, 이런 방식은 사실 거의 20년 전에 이제 어떤 분들께서 어떻게 자동화된 인덱싱을 해볼까라고 하다가 만들어낸 지금 방안인데요. Here are the results from that paper. I had to build a system to automatically identify topics and topic clusters. 네, 그래서 이제 그것을 하기 위해서 시스템을 구축했고요. 보시다시피 주제에 대해 자동적으로 주제를 이제 파악하는 방법과 주제 클러스터링에 대해서 만들 수 있게 되었습니다. Using this system, then we could classify. See, we discover topics and classes or clusters, and then we can classify. Here is the result. A neural net can classify up to 100% of content automatically. You see the result here. 예, 그리고 지금 보이는 것들이 주제랑 클러스터 이런 것들이 형성이 되면 그걸 자동적으로 분류를 하는 겁니다. 지금 보여드린 예시가 뉴로넷이라는 곳인데요. 여기는 100% 이 분류 작업이 자동화되어 있습니다. So after we aggregate, after selection, aggregation, organization, now is the time to think about how we disseminate information. 예, 그러면 이제 선정과 애그리게이션 조직까지 얘기했었는데요. 이제 정보를 어떻게 배포해야 될지에 대해서도 얘기하겠습니다. We need to disseminate information in different ways, not just rely on users initiating the access, but also use push. 예, 다양한 방식이 있겠는데요. 사용자가 먼저 액세스를 요청해서 시작되는 정보 제공이 아니라 우리가 사용자에게 먼저 능동적으로 정보를 넣어주는 방식으로 시작도 해야 됩니다. Before I talk about accessing information, sometimes we forget that before we can actually access the information, we need to know which information to access. 예, 근데 중요한 것은 액세스 자체를 부여하기 전에 도대체 어느 정보를 액세스해야 하는지 알려주는 것도 중요하다는 사실입니다. And that problem is called findability. 이걸 검색성이라고 부르는데요. Because information can exist in many different sources. 정보는 다양한 소스에 존재합니다. We cannot just issue a search. We have to know which source to search. 검색을 하더라도 도대체 어느 정보 원천에서 정보를 가지고 와야 될지를 알아야 합니다. If you go to a modern library system today, I challenge you to go to any library portal. You will see hundreds of databases. 지금 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 게 어느 도서관 시스템 포털에 접속하셔도 각 도서관이 보유한 DB가 100개는 넘을 겁니다. And you have to help the user first to find the right database. 그래서 이용자 입장에서 대체 어느 데이터베이스에서 정보를 찾아야 하는지를 알려주는 것도 중요합니다. As I'm showing here for the Washington University Health Science Library, there are 200 plus databases to search. 워싱턴 대학교의 과학도서관만이 또 DB를 200개 이상 보유하고 있습니다. So findability refers to knowing which database has the right information.
즉, 검색성은 어느 데이터베이스가 내가 원하는 정보를 갖고 있을까를 아는 것을 의미하고요. And what we need to do is match the information needed to the right database. 그리고 이제 필요한 정보를 필요한 데이터베이스과 매칭해주는 것이 우리 업무입니다. So user is sitting here, and through the network, we have to connect the user to the right database. 네, 여기 보시면 이용자가 있죠. 그래서 이 네트워크를 이용해서 이용자를 올바른 DB와 연결해 주어야 합니다. Having a single approach to find the database is not very efficient. 단일의 방식으로는 효율성이 떨어집니다. So here is a new way. We have different intelligent brokers that allow the matching from different users to different databases. 예, 아까 방식처럼 하나의 방식은 불충분하지만 지금 보이시는 방식은 아주 여러 가지 다차원적인 방식이죠. 즉, 지능형 브로커가 이용자가 필요로 하는 DB를 서로 매칭해주는, 자동적으로 매칭해주는 역할을 합니다. So let me talk about our friends at Navar and Google again. When you think about searching those systems are not dealing with this problem because they don't want you to go to another database. 네, 지금 구글이나 다른 민간 기업에 대해 예시 다시 들어보자면 이 민간 기업들은 이런 문제를 안 겪고 있어요. 왜냐하면 데이터베이스를 연결해줄 필요가 없기 때문입니다. We need systems that allow us to find databases. 그래서 데이터베이스를 찾아주는 시스템이 필요한 것입니다. We need a less monolithic, more democratic approach to finding information. 정보 탐색 방식이 좀 더 민주적이어야 한다는 것입니다. Let's move a little faster. So now we are thinking about once we find the right database, now we have to provide access to that information. But remember, information changes very frequently and fast. DB를 찾은 이후에는 액세스를 줘야겠죠. 근데 정보가 굉장히 당대하고도 빨리 변한다는 사실 기억하고 계시죠? We need to think about information as a utility service. 즉, 이 정보를 공공재처럼 생각을 해야 합니다. We need to have a way to access information in a way that is trusted, trustworthy, and always works. Always Works. 네, 그래서 공공 서비스처럼 언제든 신뢰 가능하고 작동 가능한 그런 방식이어야 한다는 것입니다. Always on information delivery. 네, 그래서 항상 정보를 전달해 줄 수 있도록 이걸 항상 켜둬야 된다는 거죠. So we need a way to push information. 정보를 푸시하는 방식이 필요하겠죠. And what I'm showing here is it's actually a technology called routing. 지금 보여드리는 장면은 라우팅이라고 불리는 기술의 이제 시각화인데요. So when you turn on the information, you get information at your end, which is matched to your profile. 네, 정보를 이제 소위 켜게 되면 프로필에 맞춰서 정보가 제공이 됩니다. And the profile itself, it can be changed by you depending on your needs. 프로필 자체도 제 니즈에 따라서 변경 가능하고요. This is sorry about the technical nature of this picture, but this is a mechanism to do online profile adaptation automatically. 네, 너무 좀 기술적인 내용을 보여드리는 것 같긴 한데 지금 보여드리는 것이 이제 온라인으로 프로파일을 자동적으로 적용하는 것입니다. This is also reinforcement learning, 이게 아까 말씀드린 강화 학습의 한 예시입니다. by which the system can adapt and learn your information need in an ongoing way. 시스템이 제가 필요로 하는 정보를 계속 학습하고 적응하면서 제공을 할 수 있게 되는 겁니다. It goes from the topics to the best topics that you might be interested in, the most important, to the
one most relevant topic. So it filters at multiple levels. 네, 이게 다차원적으로 필터링을 지속하면서 처음에는 대주제에서 시작해서 이제 나에게 연관성 있고 좀 중요한 주제로 필터링이 되고요. 그 다음에 나에게 가장 꼭 맞는 하나의 주제를 솎아낼 수 있게 됩니다. By the way, this is the method that our friend at Google for sure uses. 네, 이거는 제가 알기로는 구글이 쓰는 확실한 방법입니다. Based on the information you click, based on information you open, information you save, information you email, they learn about your information behavior, and then they update the profile. 네, 여러분이 클릭하고 열람하고 저장하고 전송하는 정보를 구글이 열심히 학습해서 여러분의 행동에 따라 프로필을 계속해서 수정하게 되는 겁니다. So, and my final set of slides. 네, 막바지에 다다랐는데요. So, in this information dissemination level, you are not just pushing, you are allowing the user to put information. 네, 이제 정보를 배포하는 과정에서는 단순히 우리가 일방적으로 정보를 push, 즉 넣어주는 것뿐 아니라 유저 쪽에서도 이제 정보를 내가 원하는 것을 요청할 수 있게 풀할 수 있게 되는 겁니다. One way we pull is by putting keywords and search. 네, 그 풀 방식 중에 하나는 서치 키워드를 넣는 건데요. But we can pull information visually. This book is very useful to me and is an important person. Those of you who are from California may know Marty Hurst from Berkeley. She's written a book on visualizing and pulling information using visual methods and techniques. 네, 지금 이제 그리고 정보를 풀할 때 정보를 시각화해서 보여주는 것도 중요합니다. 캘리포니아 분들은 좀 아실 텐데요. 지금 이 저서를 지으신 분이 버클리 대학 소속의 마티 허스틀님입니다. 그분은 이 정보를 어떻게 풀할 때 시각화해서 보여줄 수 있느냐에 대해서 책을 쓰셨습니다. So some examples of visual search, and this is called hyperbolic tree map, where you can search using visually represented keywords and terms. 네, 이게 이제 시각화 검색어 또는 검색의 한 예시인데요. 이건 쌍곡선 트리 맵이라고 하는 맵이에요. This is actually a hierarchical representation. You start with the central main topic, and then you have subtopics. 네, 이게 이제 계층으로 구성이 되어 있습니다. 처음엔 대주제로 시작해서 하위 주제로 필터링을 하고요. Here is an example of similar approach that can be mapped to faceted list of topics. 네, 그래서 이런 일련의 단계를 거쳐서 내가 원하는 정보를 패식을 통해서 이렇게 표출할 수 있게 됩니다. Final set of examples. We often have to provide the user a mechanism to search, not just by putting keywords or just visual results, but we have to allow the user to browse and interact with the content. 예, 그래서 키워드 검색이나 시각화 결과를 이제 이용자에게 보여주는 것뿐 아니라 이용자에게서는 내가 찾으려고 하는 정보와의 상호작용도 할 수 있게 만들어야 합니다. This is the most advanced way to search today. 이게 지금 현존하는 가장 이제 최신의 그런 이제 검색 기법인데요. You put in keyword and you get results. This is the way Google works. 예, 지금 이제 보시면 키워드를 검색하면 키워드 결과가 나타나게 됩니다. 구글이 쓰는 방식이죠. But how many results can you actually read? It has 10,297 results. 근데 지금 보시다시피 검색 결과가 10만을 넘습니다. 어마어마한 결과죠. You rarely go to the second page. 예, 그걸 거의 두 번째 장도 넘기시지도 않으리라 생각합니다. This is not the best way to search, to do research and scholarship. 네, 그리고 연구 학술적으로 이 방법은 좋은 검색 방법이 아니죠. I'm very sure about that. 그건 확실합니다. 제가 경험을 해봤습니다. So how can you display? This is the most advanced approach, which is not the best way to research. How can we improve this approach? 예, 이게 지금 현존하는 최신 기술이고 사실 연구나 학술에도 적합하지 않은 방식이라면 이거 어떻게 발전시킬 수 있을까요?
we have to provide a different way to search. 검색의 대안을 제시해야 합니다. This approach is called scatter-gather. 네, 지금 보시는 방식은 분산 수집 방식인데요. We start in the traditional way. We search first, we put in keywords, and we see clusters of topics. 네, 전통적인 방식으로 키워드를 삽입을 하면 다양한 주제 클러스터가 나타나게 됩니다. We can then select and then refine. 그리고 선정하고 이 세분화 또는 구체화 작업을 통해서 And then we can identify the documents that we are interested in. 그리고 저희가 마침내 정말로 흥미를 지니는 도큐멘트를 파악할 수 있게 됩니다. This way, we don't have to go through hundreds of pages. 이렇게 하면 아까 보신 것처럼 뭐 10만 건의 자료랑 뭐 페이지 100개가 나와도 문제가 없겠죠. This is the system that I built. 제가 사실 만든 시스템입니다. Thank you. This is the summary. I appreciate your patience. 네, 발표 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.